Hello friends, my name is Dhanaji Khade and you are watching my YouTube channel English Developers. Now we are going to learn about one of the 8th standard poem Be the Best, its workshop. Now we are going to learn about one of the 8th standard poems Be the Best, its English workshop. First question is question number 1. Read the words names given below. Put the big size or bigger ones in the big circle and the smaller ones in the small circle. इथे काही शब्द दिलेत बघा, जसे मस्की, ट्री, पाइन, लेक, बास, बुश, हायवे, स्क्रब, रील, सन, स्टार, ट्रेल. हे शब्द आपल्याला जे मोठे आहेत ते मोठ्यामध्ये आणि छोटे आहेत ते छोट्यामध्ये लिहायचे आहेत. याचा आन्सर कसं येईल बघा, जसे छोट्यामध्ये काय काय येईल याच्यामधलं बास, स्क्रब, रील, स्टार, ट्रेल आणि बुश हे छोट्यामध्ये येतील. तर मोठ्यामध्ये कोणकोणते येतील बघा, मस्की, ट्री, पाइन, लेक, हायवे, सन हे मोठ्यामध्ये येतील, म्हणजे हे मोठ्या आकाराने मोठे आहेत. नाव कम टू द सेकंड काय आहे बघा, सेकंडमध्ये फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 4 रीड द इच स्टांजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न, म्हणजे ते तुम्हाला बोलायचं आहे. नाव कम टू द थर्ड क्वेश्चन काय बघा, थर्ड क्वेश्चनमध्ये आहे फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ह्याच्यामध्ये कोणकोणते बघा, जसं रायमिंग वर्ड्स आहेत बघा, हिल आहे, हिलचा रायमिंग वर्ड रील आहे, हिल रील, ग्रास बास, क्रू डू, ट्रेल फेल. त्याच्यानंतर बघा बी ट्री, मेक लेक, हेअर नियर, स्टार आर या प्रकारचे आहेत बघा. जसे हिलला रील, बीला ट्री, ग्रासला बास, मेकला लेक, क्रूला टू, हिअरला नियर, ट्रेलला फेल, स्टारला आर अशा प्रकारे रायमिंग वर्ड्स या कवितेमध्ये आलेले आहेत. Now come to the fourth number question. Question is complete the following with the appropriate words or phrases from the poem. बघा जसे वाक्य कसे कंप्लीट केलेत, if you can't be the pine, be a scrub. Second is if you can't be the tree, be a bush. Third one is if you are a muskie, then just be a bass. Fourth number, if you can't be a captain, be the crew. Fifth number, if you can't be a highway, be a trail. And last one is sixth number, if you can't be the sun, be a star. अशा प्रकारचे आपल्याला वाक्य कंप्लीट करता येतील. Now come to the fifth number question. Question number 5 is write whether the followings are true or false. The first one is all must be the captains of the teams. This is sentence is false. Second statement is a bit of grass can make the highway happier. This is true. Third one is we win or fail depending upon size or position. False. A scrub is found at the top of the hill. This sentence is also false. Fifth number is if your work is not important, don't do it. False. Whatever job you have, do your best. This is true. Now come to the appreciation of the poem. या कवितेचं ॲप्रिशिएशन आपल्याला रसग्रहण बघायला बघा काय दिलं आहे. 6 नंबरमध्ये राईट अँड ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम विथ द हेल्प ऑफ द पॉईंट्स गिवन बिलो. द फर्स्ट पॉईंट इज टायटल ऑफ द पोएम इज बी द बेस्ट. सेकंड पॉईंट इज द पोएम इज रिटन बाय डगलस मॅलच. थर्ड पॉईंट इज द पोएम हॅज 4 stanzas. Each stanza has 4 lines.
Fourth point is the lines that rhyme in each stanza are first and third. Fifth point is rhyming scheme is A B A B. Sixth point is if you can't be is a repeated expression in the poem. Seventh point is the line I shall always remember is be the best of whatever you are.